Hi, good morning everybody. A warm welcome to EduHub online learning platform. Today I am here with a chapter from science, a topic from biology. It is called life process. Chapter 1 from biology, that is life process. I hope you know the features of living organisms. We are living animals, human being living organism, plant is a living organism, bacteria is a living organism. Plants, animals and microbes all are living organisms. Why they are called living organisms? Because all living organisms can grow. All living organisms can move. They show movement and locomotion. They can move from one place to other for different purposes. Another important feature of living organisms is they reproduce. They produce their young ones. All living organisms can respire. Respiration is a process in which an organism derives energy from food. All living organisms shows metabolism and they show response to stimulus from our surrounding. So living organism shows these types of properties. So these are some criteria which decide whether something is alive. Let us see what you mean by life process. Life process, all of you know the term life process. Life process are the basic process in living organism which are necessary for maintaining their life. To maintain our life, we need certain basic process. Without that process, we cannot maintain our life. Such a process are called life process. Nutrition, respiration, circulation, excretion, locomotion, etc. are example for life process. Nutrition, respiration, transportation, excretion. അതായത് നമ്മുടെ ജീവൻ നിലനിർത്താൻ ആവശ്യമായ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും നമുക്കെന്ത് വിളിക്കാം? ലൈഫ് പ്രോസസ് എന്ന് വിളിക്കാം. ലൈഫ് പ്രോസസ് is studied in a branch called physiology. Physiology is a branch of biology which deals with study of life process. നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു, ശ്വസിക്കുന്നു, രക്തപര്യായനം നടത്തുന്നു, വിസർജിക്കുന്നു, പ്രത്യുൽപാദനം നടത്തുന്നു. ഇതൊക്കെ ലൈഫ് പ്രോസസ്സിന് എക്സാമ്പിളാണ്. See here, I showed 4 pictures showing 4 major life process. First one is nutrition, that is digestive system is concerned with the nutrition. Then respiratory system is concerned with the respiration. Third picture is our circulatory system that shows transportation and circulation. And fourth picture is our excretory system that is concerned with the removal of waste products. Nutrition, respiration, transportation, excretion are examples for life process. But life process is a process or basic process in living organism which are necessary for maintaining your life. Let us discuss what is nutrition. I hope all of us need food. Why living organism need food? Living organism need food for proper growth, for getting energy, for repair and maintenance of body, for proper metabolism. All living organisms require food for growth, require food for energy, require food for repair and maintenance, and require food for metabolism. The process of
obtaining food for proper growth, for energy, for repair, for metabolism is called nutrition. But nutrition is the process of obtaining food by an organism and its utilization by the body to build up the body, for growth, to repair the damaged parts of the body, and for energy. It is a process of obtaining food which contain nutrient for proper growth, for getting energy, for maintenance, repair of body, and for proper metabolism. Clear? So what do you mean by nutrition? It is a process of obtaining food which contain nutrient. These nutrients are utilized for getting energy, for repair, for maintenance, for growth, everything. Okay, this is called nutrition. Let us discuss what are different types of nutrition. There are two basic types of nutrition. There are some organisms which can prepare their own food or prepare food by themselves without they never depends on other organisms. Such nutrition is called autotrophic nutrition. In autotrophic nutrition, organisms prepare their own food. For example, all green plants and some bacteria are autotroph. Because why they are autotroph? Because they can prepare their own food. Green plants prepare food by photosynthesis. In heterotrophic nutrition, an organism depends on other organisms for their food. For example, all animals and all plants and some bacteria, all of them require food, but they depends on plants. Heterotrophs depends on green plants for their food. That is why such nutrition is called heterotrophic nutrition. Nutrition autotroph. സ്വന്തമായി ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നവരെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഓട്ടോട്രോഫ്. സസ്യങ്ങളൊക്കെ സ്വന്തമായി ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നു. ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി മറ്റുള്ള ജീവികളെ ആശ്രയിക്കുന്ന ആൾക്കാർ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഹെറ്ററോട്രോഫ്. ഇപ്പോൾ ഹെറ്ററോട്രോഫിക് ന്യൂട്രിഷൻ സാധാരണയായി കാണിക്കുന്നത് ജന്തുക്കളാണ്, അനിമൽസ്, ഫംഗസ്, ചില ബാക്ടീരിയകൾ. ഓട്ടോട്രോഫിക് ന്യൂട്രിഷൻ സാധാരണയായി കാണിക്കുന്നത് സസ്യങ്ങളാണ്, ചില ബാക്ടീരിയകളും കാണിക്കും. See the picture here. First picture is a bread mold, having bread, a rotten bread on which different fungus is grown. A second picture is that of a mushroom. See here, the mushroom or bread mold, all of them grow or derive their nutrients by decomposing plants and animals. So such a type of nutrition is called saprophytic nutrition. In saprophytic nutrition, organism depends on dead plants and animals for deriving their nutrients. They obtain their nutrients from dead and decayed plants and animals. Such organisms are called saprophytes. Example, fungus and some bacteria. They decay dead organism, dead plants and animals, and obtain their nutrients. See this picture. Here I show certain parasites. Here helminths, they found inside our intestine. Second one, plants called cuscuta. Third one, rafflesia, is also a plant. These are parasites. These are again parasitic plants. Cuscuta is a parasitic plant. Parasitic nutrition is a nutrition in which an organism called parasite, these are parasites, they reside on the body of another organism called host, which provide food for the parasite. So the type of nutrition in which an organism live on the body of another organism and obtain ready-made food is known as parasitic nutrition. An organism live on the body of another organism and derive ready-made food from the host. Such nutrition is called parasitic nutrition. Some parasite found outside the body of host, they are called ectoparasite. Some parasite found inside the body of host, they are called endoparasites. Here these are example for endoparasites. This is an example for ectoparasite. This is endoparasite. Endo. Clear? This is about
Second type of nutrition, that is parasitic nutrition. There is a third type of nutrition. Here an organism consumes solid food. Ingestion, digestion, absorption, assimilation, these steps. Such nutrition is called holozoic nutrition, in which an organism consumes solid food. It involves ingestion, digestion, absorption, assimilation, and egestion. These are 5 steps. Ingestion, digestion, absorption, assimilation, and egestion are 5 steps in holozoic nutrition. Holozoic nutrition means an organism consumes solid food. For example, നമ്മളൊക്കെ സാധാരണ എന്ത് കഴിക്കും? ഭക്ഷണം കഴിക്കാറില്ല. പ്ലാന്റോ അനിമലുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു. ആ ന്യൂട്രീഷനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് holozoic nutrition. So there are 3 types of heterotrophic nutrition. They are saprophytic nutrition, parasitic nutrition, and holozoic nutrition. In saprophytic nutrition, organisms derive nutrients from dead and decayed plants and animals. Example, mushroom, bread mold, yeast, some bacteria. In parasitic nutrition, an organism called parasite reside on the body of another organism called host and obtain ready-made food. For example, plant cuscuta, some plants called orchids, animals like ticks, lice, leeches, they are ectoparasite, roundworm, tapeworm, plasmodium, they are endoparasites. Then holozoic nutrition is shown by amoeba, paramecium, birds, fishes, human, etc. Here we consume solid food. So these are 3 types of nutrition. They are saprophytic nutrition, parasitic nutrition, holozoic nutrition. Clear? Very important for your examination. Next, we have to discuss nutrition in plants. What type of nutrition is found in plants? I have already told you that plants prepare their own food by a process called photosynthesis. Such a type of nutrition is called autotrophic nutrition. The process by which plant synthesize carbohydrate or food by using carbon dioxide, water in presence of sunlight and chlorophyll is called photosynthesis. The product is carbohydrate or glucose. Many glucose join to form starch and stored in plants. This is the equation for photosynthesis. Here 6 carbon dioxide combined with 12 oxygen gives 1 glucose molecule plus 6 water and 6 O2. This is here 6 O2. Very important for examination. 6 carbon dioxide combined with 12 water in presence of sunlight and chlorophyll, glucose, water, and 6 oxygen. Oxygen is liberated during photosynthesis. The product of photosynthesis is oxygen, water, and glucose. 1 glucose, 6 water molecule, 6 oxygen molecule are the product of photosynthesis. What is the reactant of photosynthesis? 6 carbon dioxide and 12 water. It takes place from the chlorophyll or chloroplast of green leaves in presence of sunlight. Then photosynthesis involves 3 major steps. First step is absorption of light by chlorophyll. Then conversion of light energy into chemical energy and splitting up of water molecule into hydrogen and oxygen. First one, absorption of light energy by chlorophyll, then conversion of light energy into chemical energy. Along with that, splitting of water takes place, that releases hydrogen and oxygen. Third step is reduction of carbon dioxide by hydrogen to form carbohydrate. Carbohydrate, glucose, they form starch. Reduction step is, first step is absorption, second step is conversion of light energy into chemical energy, third step is reduction of carbon dioxide by hydrogen. First step is absorption of light, second step is conversion of light energy into chemical energy, third step is reduction of carbon dioxide by hydrogen,
to form carbohydrate. This hydrogen is obtained by splitting of water. Let us see photosynthesis in detail. This diagram shows, here see, sun give light energy. That light energy is captured by chlorophyll present in chloroplast of the plant leaf. Then carbon dioxide is obtained from atmosphere through stomata. Then water is absorbed through root, and mineral is also needed, also absorbed through root. Then from leaf, glucose is formed, oxygen is released. The reactant is carbon dioxide, water, sunlight, and in presence of chlorophyll, the product is glucose and oxygen. 6 carbon dioxide, 12 water, 6 oxygen, 1 glucose. Many glucose to form starch. Starch is stored product in plant. Okay? We eat rice or chapati or dosha, etc. All of them contain starch. Starch is the storage products of carbohydrate or storage carbohydrate seen in plants. Here I am going to explain the pigment, which is the first important component for photosynthesis, that is chlorophyll. These are green pigments present in leaves. If you observe a cross section of a leaf under a microscope, we can see cells containing green dot-like structure called chloroplast. Chloroplast contain chlorophyll. See here, observe first diagram. See here, upper epidermis, then lower epidermis, then there are many tissue. This tissue is called palisade and spongy tissue. This is the cross section of a leaf. Leaf when observed through microscope. Section of leaf observed through microscope, we can see an upper epidermis, a lower epidermis. In between this epidermis there is a tissue called mesophyll tissue. Mesophyll of two types. First one is palisade mesophyll, second one is spongy mesophyll. Here you can see many dotted like structure. That dot is known as chloroplast. On the lower surface of the leaf you can see many openings. These openings are called stomata. It is guarded by guard cells through which gas exchange takes place. Carbon dioxide enter or water vapor or oxygen leaves the plant leaf. Then we examine one cell. We keep many dotted structure here, 1, 2, 3, many dotted structure. This one dotted structure is called chloroplast. This is a diagram of a single chloroplast. Once again, this is a cross section of leaf. Leaf has upper epidermis, lower epidermis. In between upper and lower epidermis, there is a mesophyll tissue. Mesophyll tissue is made up of two types of tissues, namely palisade, P-A-L-I, palisade tissue and spongy tissue. On the lower surface, you can see many stomata for gas exchange. Okay, then, and also it helps in transpiration, water, removal of water in the form of vapor. Then when we examine each cell in the mesophyll tissue, you can see, or the cells in the epidermis, lower upper epidermis and mesophyll tissue, you can see many dotted structures called chloroplast. It has chlorophyll, pigment called chlorophyll. Let us discuss in detail the structure of chloroplast. This is the structure of leaf. Again, upper epidermis. This epidermis is covered by a waxy cuticle. It looks shiny in appearance. Leaf surface is shiny due to the presence of wax. Then this is mesophyll, palisade mesophyll and spongy mesophyll. And dotted structure is called chloroplast. And lower surface you can see stoma. One single chloroplast enlarged. This is the structure of single chloroplast. When we examine the structure of chloroplast, we can see it is surrounded by two membranes. One is outer membrane, then inner membrane. In between this membrane, there is a space called intermembrane space. This is outer membrane. This is inner membrane. This is intermembrane space.
Inside the chloroplast, there is a aqueous fluid. Here, this white color part is known as stroma. Stroma. Aqueous part. Stroma. Aqueous fluid called stroma. This stroma has many coin-like structure called thylakoids. Many thylakoids pile up to form granum, stack of thylakoids. Stack means coin placed up one and above like that. Stack of thylakoid is called granum. Then the thylakoids are linked by lamella. Then the thylakoid, you can see a space or cavity. That cavity is called lumen. Lumen of thylakoid. Okay, this is structure of chloroplast. Outer membrane, intermembrane space, aqueous stroma, then grana. Grana means made up of many coin-like structure called thylakoids. Inside the thylakoid, you can see lumen. Then thylakoids are linked by lamella. This is structure of chloroplast. What is the function of chloroplast? The major function of chloroplast is photosynthesis. When we observe the lower surface, you can see stomata. This stomata is surrounded by guard cell. These are guard cells. Through these guard cells, carbon dioxide enters and oxygen leaves or water vapor leaves outside. The movement of water in the form of vapor is called transpiration. It takes place to stomata. Such a transpiration is called stomatal transpiration. For photosynthesis, we need carbon dioxide. That carbon dioxide enters through stomata. Here, this enters through stomata. Structure of stomata in detail. When we examine the lower surface, you can see many openings here. These are some openings. These openings are called stomata. This stomata is guarded by the green colored cells called guard cell. Surrounding the guard cell, you can see epidermal cells. The guard cell has an thickened inner wall. This is thickened inner wall. Then thin outer wall. Inside the cytoplasm, you can see nucleus and many chloroplasts. The central opening is called stoma. This is stoma. It is guarded by guard cell. Then inside the guard cell, you can see many chloroplasts. Okay, when guard cell is filled with water or water diffuses into guard cells, which causes them to open because it is turgid. On hot days, the guard cells has less water. When water is less, it becomes closed. So when water enters the guard cell, the stomata get open. When there is no water, leaves the guard cell, it is closed. So when more water available, guard cell is open. When less water is available, guard cell is closed. This is about the structure of stomata. So what is photosynthesis? Photosynthesis is a process of synthesis of food or starch or glucose by using carbon dioxide and water in presence of chloroplast and sunlight. The process of photosynthesis involves three main steps: absorption of light by the chlorophyll, conversion of light energy into chemical energy, and splitting up of water molecule into hydrogen and oxygen. Reduction of carbon dioxide by hydrogen to form carbohydrate. Let us revise the chapter once again. ജീവജാലങ്ങൾ പലതരത്തിലുള്ള സ്വഭാവങ്ങൾ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാ ജീവികളും വളരും, എല്ലാ ജീവികളും റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും, എല്ലാ ജീവികളും ശ്വസിക്കും, എല്ലാ ജീവികളും ചലിക്കും, എല്ലാ ജീവികളും മെറ്റാബോളിസം കാണിക്കും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രോസസ്സൊക്കെ കാണിക്കുന്ന ആൾക്കാർ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ജീവജാലങ്ങൾ. ജീവജാലങ്ങൾ നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ജീവപ്രവർത്തനങ്ങൾ അഥവാ ലൈഫ് പ്രോസസ്. ശ്വസനം, ദഹനം, സർക്കുലേഷൻ, എക്സ്ക്രീഷൻ, ലോക്കോമോഷൻ, ഇതൊക്കെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ജീവപ്രവർത്തനങ്ങൾ.
നമുക്ക് വളരാനും എനർജിക്ക് വേണ്ടിയും ഊർജത്തിന് വേണ്ടി അതേപോലെ ശരീരത്തിനെ റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശരീരം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശരിയായ മെറ്റാബോളിസം നടത്താൻ വേണ്ടി നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ഫുഡ് വേണം. ആ ഫുഡ് കിട്ടുന്ന പ്രോസസ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ന്യൂട്രീഷൻ. ന്യൂട്രീഷൻ പ്രധാനമായും 2 തരത്തിലുള്ളത്. സ്വന്തമായി ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്ന ടൈപ്പ് ന്യൂട്രീഷനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഓട്ടോട്രോഫിക് ന്യൂട്രീഷൻ. ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി മറ്റുള്ളവരെ ആശ്രയിക്കുന്നെങ്കിൽ ആ ന്യൂട്രീഷനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഹെറ്ററോട്രോഫിക് ന്യൂട്രീഷൻ. ഇപ്പം ഫംഗസുകളൊക്കെ കാണിക്കുന്നത് സാപ്രോഫൈറ്റിക് ന്യൂട്രീഷനാണ്. ഇവിടെ ചീഞ്ഞളിഞ്ഞ ജീവജാലങ്ങളെ ഡീകമ്പോസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഫുഡ് കിട്ടുന്നത്. ഫംഗസ്, ബാക്ടീരിയ. ചില ജീവികൾ മറ്റുള്ള ജീവികളുടെ ശരീരത്തിൽ ജീവിച്ചിട്ട് ഫുഡ് കിട്ടും. ചില ജീവികൾ സോളിഡ് ഫുഡ് കൺസ്യൂം ചെയ്യും. അങ്ങനെ 3 തരത്തിലുള്ള ന്യൂട്രീഷനാണുള്ളത്. സാപ്രോഫൈറ്റിക് ന്യൂട്രീഷൻ, പാരസൈറ്റിക് ന്യൂട്രീഷൻ ആൻഡ് ഹോളോസോയിക് ന്യൂട്രീഷൻ. ദീസ് ആർ ഹെറ്ററോട്രോഫിക് ന്യൂട്രീഷൻ. പിന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചത് സസ്യങ്ങളിൽ എങ്ങനെയാണ് ന്യൂട്രീഷൻ നടക്കുന്നത്. അവിടെ നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സിനെ വിളിക്കുന്ന ഫോട്ടോസിന്തസിസ്. അവിടെ 6 കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും 12 വാട്ടറും ചേർന്നിട്ട് ഗ്ലൂക്കോസ് ഉണ്ടാകുന്നു, വാട്ടർ ഉണ്ടാകുന്നു, അതേപോലെ ഓക്സിജൻ റിലീസ് ചെയ്യുന്നു. അതിനുവേണ്ടി സൺലൈറ്റും വേണം, ക്ലോറോഫിലും വേണം. പിന്നെ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് 3 പ്രോസസ്സ്. ആദ്യം നമ്മൾ സൂര്യപ്രകാശം അബ്സോർബ് ചെയ്യും, ക്ലോറോഫിൽ. പിന്നെ ആ സൂര്യപ്രകാശം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ലൈറ്റ് എനർജി എന്തായി മാറും? കെമിക്കൽ എനർജിയായി മാറും. ആ സമയത്ത് ജലം, വാട്ടർ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് H+ഉം ഓക്സിജൻ ഉണ്ടാകുന്നു. ആ H+ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ റിഡക്ഷൻ നടത്തും. എന്നിട്ട് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഉണ്ടാവും. ഈ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഗ്ലൂക്കോസ്. കുറേ ഗ്ലൂക്കോസുകൾ ചേർന്നാൽ സ്റ്റാർച്ചായി മാറും. സ്റ്റാർച്ച് സസ്യത്തിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കും. ഫോട്ടോസിന്തസിസ് കാണിക്കുന്ന സിമ്പിൾ ഡയഗ്രാം. പിന്നെ ഒരു ഇലയുടെ ഘടനയാണ്. ഇല മുറിച്ച് മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, സെക്ഷൻ എടുത്ത് മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും. മുകളിൽ ഒരു എപ്പിഡെർമിസ്, താഴെ വേറൊരു എപ്പിഡെർമിസ്, അതിനിടയിൽ ടിഷ്യൂസ് കാണാം. ആ ടിഷ്യൂവിനെ മൊത്തം വിളിക്കുന്ന മീസോഫിൽ. അതിൽ നീളമുള്ള സെല്ല് കാണുന്ന മീസോഫിലിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പാലിസൈഡ് മീസോഫിൽ. വട്ടത്തിൽ കാണുന്ന സെല്ലുള്ളതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സ്പോഞ്ചി മീസോഫിൽ. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കുറേ ഡോട്ട് പോലെ കാണുന്നില്ലേ? ആ ഡോട്ട് പോലെ കാണുന്ന ആളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ്. ഓക്കെ. ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റിൽ നോക്കിയാൽ ഏറ്റവും പുറത്തൊരു മെംബ്രെയിൻ ഉണ്ട്, അകത്തൊരു മെംബ്രെയിൻ ഉണ്ട്. ആ മെംബ്രെയിൻ്റെ ഇടയിലായിട്ട് ഒരു ഇൻ്റർ മെംബ്രെയിൻ സ്പേസ് ഉണ്ട്. ഇന്നർ മെംബ്രെയിൻ്റെ അകത്തായിട്ട് ഒരു അക്വസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് കാണും. അതിനെ വിളിക്കുന്ന സ്ട്രോമ. അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരുപാട് കോയിൻ അട്ടി വെച്ചതുപോലുള്ള സാധനങ്ങൾ കാണാം. അതിനെ ഗ്രാൻ എന്ന് പറയും. ഓരോ കോയിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും? തൈലക്കോയിഡ് എന്ന് പറയും. ഈ അട്ടിവെച്ച കോയിനുകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചില ചരടുകളുണ്ട്. അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ലമല്ല എന്ന് വിളിക്കും. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് നടക്കും. ഇപ്പോൾ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് നടക്കാൻ വേണ്ടി കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് വേണം, അതേപോലെ വാട്ടർ വേപ്പർ വേണം, വാട്ടർ പുറത്തേക്ക് പോകണം. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള സമയത്തൊക്കെ അതിനു വേണ്ടിയുള്ള ഒരു അവയവമാണ്. ഇപ്പം ലീഫിൻ്റെ താഴ്ഭാഗത്ത് നമ്മൾ നോക്കിയാൽ ഒരുപാട് ചെറിയ, മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ വെച്ച് നോക്കിയാൽ ഒരുപാട് ചെറിയ സുഷിരങ്ങൾ കാണാം, ഡോട്ട്. ആ ഡോട്ടിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സ്റ്റൊമാറ്റ. ഈ സ്റ്റൊമാറ്റ 2 ഭാഗത്ത് 2 കോശങ്ങൾ കാണും. അതിനെ വിളിക്കുന്നത് ഗാർഡ് സെൽസ് എന്ന് പറയും. ഈ ഗാർഡ് സെല്ലിൻ്റെ അകത്ത് ഇഷ്ടംപോലെ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ ഗാർഡ് സെല്ല് വെള്ളം നിറഞ്ഞാൽ സ്റ്റൊമാറ്റോ ഓപ്പൺ ആവും. ഗാർഡ് സെല്ല് വെള്ളം കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റൊമാറ്റോ ക്ലോസ് ആവും. സ്റ്റൊമാറ്റോ ഓപ്പൺ ആകുമ്പോൾ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് അകത്തേക്ക് കടക്കും. അതേപോലെ വാട്ടർ വേപ്പർ പുറത്തേക്ക് പോകും. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിൽ വരുന്നത്. അപ്പം താങ്ക് യു ഓൾ. See you. The remaining chapter, that is animal nutrition, is in the next class. I will give you the notes and detail later. Thank you. See you. Bye.